brothers, my sisters, my crazy friends, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitini sabyanyu kozi tuli Buganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Bamama bange, bakojja bange, sigenda kwogera nammwe nga president, nja kwogera nammwe nga mutabani wammwe. Bobi, sigenda kwogera nawe nga president, nja kwogera nawe nga mukwano gwo, nga kyaliwo, nga ttaano. The leadership of our party. Still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're doing as people who care for each other, not as politicians. I pray that we develop a relationship of mutual friendship and not just as colleague politicians. My fellow artists, the journalists, when nobody wano lero mikwano jange nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo nti olunaku lwa leero tuli ffenna leero. Sijja kikweka kinnuma nnyo okuba nti olwaleero ku birthday yange siri ne Charlie wange Nubiani wana. Kinnuma nnyo nti Dan Magic siri naye. Kinnuma nnyo nti siri ne Eddie Mutwe. Kinnuma nnyo nti mikwano gyaffe tetuli nagyo nga tebalina musango. Nga bwe kigambibwa, the leader sees the way, goes the way and shows the way. That's what I did. Nendaba ekituufu nenkimiryako naye saakomaawo nenkiraga n'emikwano gyange ate nga bangi ku bo baali bakiraba dda era olwaki bagamba boyi kyekyo ne tuyimirira ku mazima ago nga tetuli bakozi ba misango, tetuli bamenyi b'amateeka. Ne bayoolebwa ne basibibwa paka olunaku lwa leero. Okoseggulo nabaddeko ekitalya ne mukyala wa Nubiani ne bawala ba Nubiani, naye kyankasuse wala nnyo muwala wa Nubiani muto Suha bwe yabuzza maama we nga mpulira nti mami mbadde manyi waakiri dadi tugenda mulabako, naye n'okulabako obulabi bu Nubiani bawala be ne batamulaba. Kyansudde wala nnyo ne mpulira obuzito obw'obuvunaanyizibwa ku mutima gwange, naye ng'ekizaamu amaanyi nti n'emikwano gyange bali mu kuyita mu kaseera akazibu essaawa eno bamanyi ti si musango gwabwe gye bali mukomera, nange si musango gwange gye bali mukomera, wabula musango gwabo bannakyemalira, musango gwabo abalina okuba nga bagoba amazima ne batalaba amazima, musango gwabo abalina betusasula okuuma amateeka ne bamenya bumenya amateeka. Neera tumanyi Katonda tabeerangako ku sayidi y'abo abanyigiriza, abeera n'abo abanyigirizibwa, naddala nga banyigirizibwa nga bayimiridde ku kituufu. Manyi nti ne wano we tuli weda mpisaamu amaaso nga ndaba bannaffe bangi nnyo bakava mu makomera. Njagala okusaba abaakava mu kkomera muyimirireeko, abaakava mu kkomera. Bano abaana bonna be mulaba babadde mu kkomera, batulugunyizibwa ne bwe mutuula, batulugunyizibwa, bakubibwa emigugo nga tebalina musango, tebalina kye bakoze, just omusango gwabwe Kyagulanyi kwesimbawo ku bwa pulezidenti ne bagamba ffe tuwagira Kyagulanyi era tugenda kutambula ne Kyagulanyi. Batuyoola n'abo nange wamu naye ne banzijamu kubanga balina ekigendererwa ekibalaga nti gwe muwagira gye tujja bayisa bubi, naye ye nga bandeeta buleesi paka wano mu nnyonyi y'amagye. Bo ne babasiba, gavumenti negamba babasanze n'amasasi ngera bwe bakola bulijjo. Well, ekigendera kyange leero tekibadde kyakwogera ku nsonga ezo, naye tosobola kuzeewala,
tosobola kwewala mazima. Omu munnaffe Monix bamututte ng'ali bubi. Twogera kati naye nga bannaffe bangi tebannadda nangulu. Waliwo omu ku mikwano gyange gwe bayita Segawalona, ali mu ddwaliro e Rubaga. Oluvannyuma lw'omukwata ne bamukubakuba ne bamusaalasala ne bamwokya paasi ne bamukulamu enjala. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ng'ayogera ku social media gye baggala by the way, ne bateekawo n'etteeka gy'oyo anagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka. Naye nalabye mwami Enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunyako Bobi Wine byayogera bya bulimba. Bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera ebyobulimba naddala ebikuli ku leve eyo bajja ne bakwata, naye tebakiseeku kunkwata, tebamvunaanyi. Ennaku 45 twakeerera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo murasita bamuyita Adaadi mu biru nga bamuwamba. Yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference. Bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula ne bamusuulawo ekanyanya kukulu. Bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda. Wano we twogera bino bye njogera si firimu, bino bya ddala. This is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Nebaza Katonda kino olunaku bwe luti lwakya myaka 39 egiyise lwaleero. Omukyala gwe bayita Mangalita Nalunkoma nanzaala, banzaalira mu lutalo. Mu lutalo olwo kitange naye yali muyeekera, ne jjajjange naye yali muyeekera. Jjajjange Joseph Alakira ye yasuzanga ba Museveni abo. Kyanaku nnyo nti Kasire Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba. Era jjajjange nkigamba nnyo mikwano gyange yali musajja w'amaanyi nnyo Joseph Alakira, naye ennyumba ye yali faanana ng'olubiri, bagikuba bikompola yonna netuula wansi kubanga yali asuza abayeekera ba Museveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye, naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngera ebyenzijanjaba byaffe bigenze biserengerera, bamuleeta ne bamusuulaawo ku ddwaliro e Mulago. Lyali asaabingidde emyaka egisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako, yabeeraawo paka we yatonya omusayi ne gumugwamu n'afa. Oye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereeza eggwanga lyaffe kibeera personal kubanga tumanyi tuli bawano, tuli stuck here, tulinga emiti gya wano, tulinga ebinyonyi bya wano. This is a home. Si just kubeerawo beezi mu ntebe tuvimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe bakuzaala olwenyumirizaamu kati tulu celebrating. Ensonga lwaki tuwana nnyo okutereeza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu nti nazaalibwa myaka mingi egiyise nange nalinga abavubuka abalala, si lwakuba nali seefaako, naye waliwo emyaka gyoluzingiramu direction. Kuba maama yali angenzeeko, sirya na taata naye yali mitobo gye, naye wadde babi onjibisiza wano ningamba naye munange naye njagala okwebaza olw'okundaga ekkubo. When I met you, my life turned around and you know it. One, I did not deserve you, depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again.
When I go to Rubare, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi byagamba nti naina mumusa bolukuso kwaso mwalu munyankolo mubeko nawe. Bwebera mwankole nimbo munyankole mwenyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamama mwebale nnyo mama oyo ayogeddeko nammwe petumuita mama Sise. Namanya gama tupu ya Sara Buyinza ye yasikira mama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era mama bwe yafa bwe yatulekera. Era mama oyo mukambwe oyo temulaba kwerungiyawo. Mukambwe. Era mukambwe bwe butukipinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Fe bwe batuzaala mama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, nazako pastor taze. Pastor nazako Julius, awo nazako nze. Bweyama mbadiremu yasooka kuzaala Nyansi amanya nsoko siimukeko. Bweyamala okuzaala nze, bweyamala okuzaala Nyanzi nazako Edi Yawe. Bweyamala okuzaala Edi Yawe nazako sister waffe gwe bayita Namuleme Catherine. Bweyamala okuzaala Namuleme nazako gwe bayita Pastor Sentamu. Alabika agenze kubatiza ndiga. Bweyamala okuzaala Pastor nazako Julius Walakira. Julius Walakira yali alowooza akiggadde n'ayingizaawo nze. Bweyamala nazako sister wange gwe bayita Mirembe Irene. Namala nazako muto wange gwe bayita Banjoman. Bweyamala Banjoman nazako muto wange gwe bayita John Sentamu. Bweyamala awo nazako muto wange gwe bayita Mickey Wine. Bweyamala nazako muto waffe gwe bayita Dax Vibes. Bweyamala nafa. Nakigala bwatyo. Tukyenyumirizaamu nno nti bannange omuntu okufa kiremenga bakaabya, wabula tujjukire nga kibeere kijanjalo. Bwe kigwa mu ttaka kirina kusooka kubonda ate ne kimeruka ne kivaamu ebijanjalo ebingi. Nze ngera Bobi bw'abagambye nkola buli kye nsobola okulaba ng'ebirooto maama byalina bituukirira. Maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye. Maama yayagalanga nnyo abantu, but most importantly yayagalanga nnyo oku-empoweringa abakyala. Saasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tulisobola kuba ab'omugaso. Ne leero njagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanaddiini katwala omukisa guno okubeebaza. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja Mukatoliki era nkyenyumirizaamu. Naye Father mukadde wange bwana mukulu, nze bwe mbeera mu basiraamu bampita Swaibu. Ndi swapa awedde emirimu. Kubeera Katonda tusinza omu. Naye Father nga bwe batubuulira mu Eklezia Katolika nti mubeere b'amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeera b'amazima. Mwebalire ddala. Fenno ge mazima ge tuyimirirako. Mukirabe bakadde baffe
kibangi nnyo banaddiini badenga boogera mazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri eida ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe amazima nga gabulawo. Yensonga lwaki essaawa zino faada abantu battibwa bakwatibwa buli lunaku, naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mubeere ba mirembe. Tuli ba mirembe mukadde wange, naye ate be tusasula okumakinga sure emirembe gikumibwa be bamalawo emirembe, be batirimbula abantu nga tebalina musango. So omu si babiri, olunaku lwaleero bannaffe abasukka mu 3,000 bali mu makomera nga tebalina musango. Faada amateeka gatukkiriza okwesimbawo, naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya basibe ba people power, basibe ba NUP, omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP. Omundo mwe muli n'abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera. Naye mukadde wange, wakati mu ebyo okugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba, tebaagala biwulira. Tusaba Omukama abakwateko bamanye tibakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda. Nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya, teriyo ddiini. So njagala okubeebaza bakadde bange naddala Ekereziya Katolika olw'okuyimirira ku mazima. Babatiisatiisizza miraba ne bakadde bange manyi mwe mukimanyi n'okusinga ti Katonda asinga abo bonna abo buyinza kuva ku Nebukadduneeza paka ku Bafalaawo paka ku betulina olwaleero abatapima wadde mu Bafalaawo ne ba Nebukadduneeza. So era ffe tugumira kummwe kubanga bwe muyimira ku mazima kitwongera okukakasa nti ya naffe tujja kuyimirira ku mazima. Tubeebaza bakadde bange, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bannange leero sigenda kwogera bingi, njagala beebaza. Olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oliawo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima. Amazima go baagano gagoberera, amazima agawandiikiddwa mateeka, amazima agalabikako n'amaaso. Akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne vulugu ayimiridde mu kulonda, naye ne batalinda yadde okubala obululu wabula ne balangirira boosi waabwe. Twagenze mu kooti, si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kooti, naye twesige kooti. Nabagamba twagenda mu kulonda si kuba twali twesiga mwami byabakama, ne kubanga twali twesiga demokrasi. Era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti byabakama mukozi wa Museveni, naye nga twesiga bannayuganda, nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde, era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabulire amazima gonna. Omukisa ogwo twagukozesa ate Katonda natongerako n'omukisa omulala, kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetolodde bebafumbekedde nga tebakitegeera. Gino emyezi 2 gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala ng'ali bulere. Era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda, era amanyi nti ebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa. Kakati twagenze mu kooti nga bwe mbagambye nti ffe twesiga amateeka, tukkiririza mu mateeka, tukkiririza mu kooti. Wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga nti bo bakkiririza mu mateeka ago, bakkiririza mu bwenkanya era banaatuwa obwenkanya. Ekyo ekibuuzo kiri ku mmeeza y'abalamuzi. Naye nga bulijjo bwe mbagamba nti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiridde kooti, sijja kwogera nnyo ku nsonga za kooti, naye njagala bakakasa nti mmwe bannayuganda
yemmwe muyina obuyinza obusembayo era mmwe mutyemula okusalawo okusembayo. Mikwano gyange njagala obasaba mubeere bagumu, njagala obasaba mukkiririze mu birooto byammwe, mwekkiririzeemu. Bangi nnyo mukubiddwa emiggo, bangi nnyo mutiziddwa, bangi nnyo musibiddwa. Naye nga bwentera obagamba bwe mutunula mu nsi ezitwetoolodde n'ensi ezitwetoolodde ensi yonna yonna, eno process bagiyitamu. Eno process njagala okwebaza Honorable Mpuuga olw'ekitabo ky'ompadde, naye nammwe njagala obasaba abasobola mufube okunoonyereza oba okusoma ebitabo ebyo, oba mukozese ne internet, mukozese YouTube, munoonyereze ku badictator bonna. Kiwe dakiika 5 searchinga ku Africa's most brutal dictators oba the world's most brutal dictators, kubako bu video ba dakiika 5, dakiika 10, dakiika 2. Kawo obudde okalabe, ojja kulaba ng'ebigenda maaso mu Uganda Museveni byali mukola. Badictator bonna abagiddwako bagenze step by step, era ojja kwewunya ojjaga bano step zibeera bwe ziti. Era kijja na kuyamba okumanya step ki gye tuliko. So mutwale obudde bannange, bintu biri everywhere around us. Ku simu yo, take time and do what? And research. Ojja kulaba ti mwana watu bwebiti bwe bibeera, era babeera abantu babulijjo nga mmwe, abatembeyi, abavuzi ba bodaboda, abakola ki. Nze ndi musanyufu nnyo nti abakulembeze ba NUP naddala ba MPs ne ba mayors n'abalala be twakalonda bakirabirawo, era y'endagaano gye mwakola nabo nti bagenda kubeera abakozi bammwe. Mwe abantu babulijjo mmwe ba boosi, mwana wattu byaddala mmwe mubeera ba boosi. Fe abakulembeze tubeera basaabantu, tubeera baweereza bammwe. Naye ekyo tekirina kusigala mu bigambo, kirina okubeera asserted, mulina okukyasaatinga. So bwe munaatwala obudde ne mulaba abadictator engeri gye bagwa, kijja kwongera essuubi, kuba mujja kulanga Museveni ali ku layini esemberayo ddala. Bannange, olwaleero just lunaku lwa kusaba Katonda na kusinkana na kuwayamu. Ndi musanyufu nnyo 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 eri famire yange. Baba Siti bwe bale bigambo ebyo byogedde. Oyo no Baba Siti oyo baba waffe, taata gwe yasooka okuzaala myaka mingi nnyo. Eyo mukulu waffe pena pena gwe tuddako, naye yaweereza eggwanga lye era ayise mu bingi olwa famire ne ku lwa Uganda, era tukulabirako nnyo ssebo. Naye njagala okumaliriza nga nsalutinga ne famire yange, famire y'aba artist. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Si kunjagala bwagazi ng'omuntu naye olw'okwagala eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo. Awekamu kyewaffe oyitawo ffe twakulira mu ghetto, naye ate eri mu ghetto munda wabeerangayo n'akayumba kaffe nkaka ghetto, naye ate waliwo obuyumba eri ku luzzi wabeerangayo akalenzi nga bakayita Hilary Kiyaga, kamani keita Kahildamani. Kanjagalanga nnyo, naye kimpanya ekitiibwa muganda wange okulaba nti ate naawe oyagadde nnyo ensi yo. Namwenna abanange mwebale nnyo, mwebale ddala. Patrico, friends, I celebrate you. Ate mwebale omulama oguputinga above yourselves. Banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba artist. Kasubira nange sibaswaziza bakyali bano babimbisa kibakubira besi. Mwebale nnyo ba artist bannange. Nandyogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo bamalayo mikwano gyange, ba honorable members, ba mayors, bakyala n'abaami. Sijja kwogera ku mwogezi waffe kansole we, sijja kwogerako kuba ebyaffe biwanvu, naye bannange mbaagala nnyo, mbawa nnyo ekitiibwa. But most importantly, I celebrate you. Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era Mukama bw'anabakkiriza
fenna nga tukwataganye tujja kuteekawo enjawulo eyo fenna gye twagaliza ensi yaffe. Banaye mwebale nnyo mwebali ddala. Father Makanga nzikiriza nziremu nkwebaze olw'okukkiriza n'otukulembera mwene misa na mwenna mikwano gyange abaana baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyaffe mmwe naddala abantu ba bulijjo abaana nga ba Sharoni ne mugumira emiggo ne mugumira amakomera ne musiga nga temulina kye munoonya particularly naye nga mwagala contributing ku Uganda empya. You guys inspire me a great deal. Tubeereyo ne Bobi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange emitima kye kyadikalubya nosanga Sharoni jangu wano sonyiwa kankulondobemu ono mwana muwala omulaba nze leero lwensoso omulaba nga ayambadde ekiteeteeyi ekyakamumala emyaka ebbanga lyonna lyemulabidde abeera mu ngoye za struggle. Zino enviiri sirowooza nti yazaagala alina obuviiri bwe nga bwewanisa nnyo babusalirako mu kkomera naye mwanyinaze mwebale nnyo mwebalire ddala. You inspire me a great deal, but not only me, mu inspiring abantu bangi. Twalinga campaign trail ogenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewaayo, is it Ronnie City oma Nico City, nogenda wanga waliyo Edi Mutwe waayo, nogenda eringa waliyo Sauda Madada waayo. You guys are such a force. Never ever underestimate yourself. Temwenyomanga mikwano gyange. Take it from me, you are the real revolutionaries. Yemwe abalali yemwe bebayogerako bali era kyemba mbagamba nga bulijjo nti please hold us accountable. Ffe tuli basabanti bammwe. Hold us accountable. Hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Bakulembeze bannange bandyogedde bingi nnyo naye olwaleero katulukwase Mukama sabire mikwano gyaffe abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo abatanamanyibwa gye bali n'abo abali mu malwaliro abazze engulu n'abatandandangulu n'abo abaatemulwa be twafuna omukisa okuziika n'abo be baasuula eyo. Mukama agumye famire zaabwe. Mukama atugumye, but most importantly Mukama atuyambe tuleme kuva ku mulamwa. Lazima babeere nga tebaasibibwa bwereere, nga tebakubibwa bwereere, nga tebattibwa bwereere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna babibatuusaako si lwakuba balina omusango naye lwakubanga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebesimbangawo. No. Bayimirirawo okuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe muba muyisa amateeka mu parliament, bwe muba mwogera mulowooze ku baana bano. Mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nyo. Banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loot, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda yimiridde naffe, Uganda etwesize naye batutaddeko eriiso ate ng'eriiso jogi. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Kamalize nga nebaza Katonda olw'okumpa omukisa n'enzaalibwa. Nate n'okumpa omukisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Bonna bagenda wamu ebintu, Katonda agenda kusigala ng'akyankumye nga nkyaliwo. Ngenda kusigala nga ndi mulamu, sigenda kufa. Ate ne bwe naba nfudde nja kufiirira ekyo kituufu n'okufa sikutya. So mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale ddala. Mukama abampera omukisa, Bobi Mukama akuwa omukisa, mwebale nnyo. Biranja bikubulira nga mbudde ku mayiku. Banaye mwebale nnyo.
nagwo nga gwagaliza n'ombuuza nti ku baana bano abangi bewazaala ani gwali toyagala kuzaala ajja kugamba kiki tewali kubanga ne babanga mubi akimanyi nti azaala ekibi akikola ki akiwongerera awo nno buli mwana wa muwendo ayi ne babuuza abaana abo abangi nti ani ku mmwe etayagala kuzaalibwa ajja kuddamu nti tewali abazadde ba Honorable Kyagulanyi beebale nnyo beebale ddala okuzaala ate ne bakuwa n'obulamu obw'omwoyo nga bakubatiza mu ekereziya nange ndi wano ng'omukatuliki neesiima okujja maka gono nga faaza kubanga mukatuliki wange sirina musango gwenzizizza sirina musango gwenkoze eki gwenziza ne bafaaza abantu balina musango bakoze eki tuzze kubanga ono baamuteeka mu ekereziya ne sapula ajambala nga tagitiiririra kati abanaatuvunaana mu mbuga munaatuvunaanira bwereere kubanga sirina musango gwe mbanzizizza weebale kwagala ddiini yo weebale kweyagalira mu bukatuliki bwo omanyi kyangu nnyo okwegaana ky'oli kyangu nnyo okwegaana ky'oli wabula omutume yatugamba ng'agamba mutabani Timoteewo nti ebya Katonda tobikwatirwanga nsonyi ekigambo ddiini kiva mu kigambo ky'Oluwalabu adaini ekitegeeza ebbanja ebbanja bali banja muntu tebali banja nsolo bwatyo Sheeka bwe yaŋŋamba Sheeka mikwano gyange abaŋŋamba omu ku byanga nti ebbanja teribanjibwa nsolo libanjibwa muntu tulina ebbanja eryokwagalana n'eryokwagala Katonda abookusatu be nneefumiitirizzaako be booluganda n'ab'emikwano abannamaddala kanneebaze mukyala Kyagulanyi weebale nnyo mwebale nnyo nammwe abalala okubeerawo olwa munnaffe ono mikwano gye mwebale nnyo mwebalire ddala mumuwaniridde nnyo nkakasa nti olugendo lw'obulamu bwe lulimu bingi kuffe beyeekola saate n'abo beyeekokkola ndimbye bangi beyeekola ne beyeekokkola bonna babaddewo abalungi n'abaki n'ababi n'ababi tubeebaze kubanga bamwadde okukakatanga omusajja njogedde bwe ntyo si lwa kubanga nti tamanyi bigenda mu maaso naye Siraki Omulanzi agamba bw'ati every friend says I am your friend but some friends are only friends in name so it is not deadly grief when a companion or a friend turns into an enemy or evil intention. From where have you sprung to cover the earth with deceit? One kind of comrade takes advantage of his friend's good fortune. In time of trouble, he turns against him. Another kind shares his friend's suffering for the sake of a meal. When it comes to a fight, he thinks only of saving himself. N'alyoka akubiriza abeera n'emikwano emirungi. Do not neglect a friend or forget him once you are wealthy. Buli muntu ayinza okugamba nti nange ndi mukwano gwo. Naye ab'emikwano abamu bakoma kulinnya bunnya. Ow'omukwano gw'oyita naye bw'afuuka omulabe si yennaku eyenkanankana n'okufa. Omutima guno omubi gwavaawa okujjuza ensi obulimba. Abamu babeera ba mikwano ng'ebintu bigenda bulungi. Emitawaana bwe gijja ne bafuuka balabe. Ow'omukwano omutuufu akuyamba okulwanyisa omulabe era akutaasa mu lutalo. Teweerabiranga oyo abadde mukwano gwo mu lutalo era omujjukiranga ng'ofunye ebirungi. Nkyogera neebaza abadde mikwano gy'ono era abakyali mikwano gy'ono. Abamuyambye okukuza olunaku lumu. Oba yatuyandi lukuzizwa si bwe kiri.
wabaddewo abamuwaniridde. Twebaza nannyini lunaku Honorable Robert Kyagulanyi, weebale nnyo, weebalire ddala. Weebale kuzaalibwa ate kuliko okuzaalibwa. Weebale okubeera era n'okuza ebitone byo. Weebale kubeera muntu ayagala, ayagalwa era ayagalika. Kati bamala bagamba nti Honorable Kyagulanyi wuli afulumyeko wali n'abaana bonna bavaayo. Oyagalwa, oyagalika. Mbeera nno olugero lwa bonna, wabule wakugaya olw'okubanga oli muvubuka. Tukusabira emikisa emingi owangaalenga minsuseera ow'omu Bayibuli. Tusabira bonna abaazaalibwa ku lunaku luno n'omukulu ono, era n'abazaaliddwa era n'abanaazaalibwanga ku lunaku luno, tubasabira Omukama ababeere mu bulamu bwabwe era obulamu bwabwe bubeerengamu ekinyusi. Tusabira abaana bonna ababonaabona olw'embeera embi eziri mu nsi, batalina bakadde baabwe, olw'emirimu, olw'entalo, olw'obusambatuko mu mawanga ne mu maka, olw'abazadde abasibiddwa mu makomera agamanyikiddwa n'agatamanyikiddwa. Tusabira eggwanga lino eriserebye ennyo ennyo ennyo. Tulisabire. Omwepisikoopi omu yagamba nti obwongo bw'Abannayuganda abamu bwewunzise, bwesulise. Olaba ebigenda mu maaso, oli akyalinamu omutima ogumulumiriza ateekwa okwennyamira. Bannange badde bali nga tuli mu nnyumba bakuba olwali lwabwe anti bwe ndaba drone nziruka emisinde. Tutegeera ki kigenda mu maaso. Ebiriwo biraga nti abantu bafudde emitima. People's consciences are dead. Ate conscience ly'eddoboozi lya Katonda erikulumiriza, erinnumiriza nti makanga kyokola kikyamu. Eddoboozi eryo abamu balizibiikiriza yadde nga tufaanana okuba n'ekifaananyi ekya Katonda kye twerimbisemu mu ddiini ez'enjawulo. Abamu beerimbise bwerimbisi mu ddiini, Pawulo bayogerako abo n'abagamba nti baagala kufunayo bintu byabwe bagende. Consciences are dead. Okubala abantu mu Uganda okwakasembayo kwalaga nti baabakiriza mu Kristo tuli ebitundu kumpi 75 okusinga kuba eddiini endala. Olwo nga ngasemu Abakatuliki, Abakristaayo, abalokole n'abalala. Naye emitima gitufudde. Kubanga abakola ebintu ebyo balina amannya ag'eddiini. Oluusi omu bw'ombuuza nti gwani nga nze Makanga ng'akomaawo. Erinnya eryokubiri nze Ssaalongo. Eryokusatu Bakiddaawo. So nga omubuuza nti erinnya ly'ogwani akyegemu kati yogera erinnya lyo n'ery'eddiini. Oli bw'ayogera erinnya ery'eddiini kitegeeza nti ogenda kukolagana n'omuntu ali mu Katonda. Nze kambawo ekyokulabirako bali eggayaza. Omusajja akola mu kereziya ewange musiraamu. Nange njagala abasiraamu bampeyo ku mulimu mu muzikiti. Sentala w'akatale kange musajja musiraamu. Ani akugamba genda okunganya sente za gundi ozireete nga toli wa ddiini. Ne kubanga omutima guli ogw'eddiini manyi gujja mulumiriza, kyenva nkolagana naye obulungi. Abo nno eddiini kikulu nnyo. Naye bagyerimbisemu bwerimbisi aye ne bakola ebyambyone. Mbakakasa nti abakola ebyo bereetera bokka ennaku. Era bajja kutuuka ekiseera nga yeebasaga nti nakola bubi. Si bwe nti bwe nteekeddwa okukola. Naye ng'ate ne bwanabanga kimukomedde ayinza obutaba na mukisa gwakuddayo kwetondera oyo gwakikola ki? Gakikola. Obanga oli yafa nga kimulumiriza buli kadde. Okuyiwa omusaayi gw'abantu okugenda mu maaso timuli kalungi. Lwaki otta munno? Bw'owuliranga eddoboozi erigamba nti genda otte gundi, wuliriza eddoboozi lya Katonda ligamba nti tottanga.
ebigenda mu maaso bituwa okumanya nti sebaddukanya musibe nga naawe embiro okoze eki otadde. Oli kyagamba mu luzungu, everyone is a potential prisoner. Tugenda mu maaso, ababikola beetegereze. Ate ffenna tuli mu budde oba tuli mu kafunda ka kufa. Twesabire buli omu atwala ekirabo eky'obulamu nga kikulu, akuume era ataasa obulamu bw'abalala. Twagale Katonda. Ku mitimbagano tuba tusobola okufunako ennaku zino, batulaze omunnabiikira oba omunnaddiini omukyala eyakuzizza emyaka 17 egy'obukulu, ate ng'amaze n'okuwona obulwadde bwa COVID buno. Bamubuuzizza ki ekikuyambye okubeerawo paka kati? Akyategeera bulungi, akyasobola okulya obulungi, amannyo gonna gakyali mu kamwa n'ennyama bagimwa n'agirya. N'agamba nti he has managed to exist up to that age because of a well-disciplined life. Naye n'agamba abavubuka, bamubuuza nti abavubuka bagamba ki? N'abagamba nti do not fear. Omukadde w'ekikumi yagamba abavubuka temukola ki? Temutya. And be compassionate. Kanebaza omukulu ono. Obadde otuwa essuubi buli kati. Bane, I've been following. Hope. Thank you very much. I'll leave to count that. Happy birthday to you. Happy birthday. Tuwabye tulinga tugende tumwebaze tulabirira tena tuwangalegera bituyambe tumuweereze abanafu fenna tukimanye ffe tumuweereze tulina kutoa atumwebaze tutamuchazi waffe ewakula
bino ebitukuvu bibayamba okufuna omukisa ogw'omukulu batuuke ne mu kitiibwa eky'okwesiima okutasaanye n'okukwatira omutuukirivu Katonda ddunda nnyini bulamu okukwebaza bulijjo na buli wantu nakitokera n'ekitendo uyinza bw'omwe babalikanga tuyimba nti endagaano empya ate y'olubeerera obunaayibwa okubeera mweno okubeera abangi okusanyusa kino mukikolanga lwakunsikira Yesu jukira ayi Mukama Kereziya wabunye enkulungo y'ensi mugize n'okwagalana wamu ne Papa waffe Francis n'omwepisikoopi na abatufuddeko bewayita bave mu nsi bajje wuwo nga bw'abafaananye omwana w'omukufa obafaananye ne mu kuzuukira kwennyini jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa naffe ffenna abali wano Mukama tukwegayiridde otusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali batusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. twegayirirenga ebibi byaffe naffe osona abatwala obubi totwala mu kukemebwa naye tulokolemu twegayiridde ayi Mukama tulokole kuyamba okuba mu ddembe tuyiye ekisako n'ekibi ennaku zonna emirembe n'okusa ekimoga bweyagala gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'Omukama libeere nawe ennaku zonna. Akaliga ka Katonda uno ajjawo ebibi ensi beesi nabutumbaga yakaliga mutima gwange
nkakasa nti bakatuliki bangi babawa obululu kyenabagambye nti kereziya eronda principles kitegereka bannange yes awo nno abeekwasa ensonga endala zonna balimba principles kereziya zaafaako ekyo kimuwangaazizza era kyekijja omuwangaazi lwa principles awo nno mugende principles ezo twabalabamu ennungi njagala okubanjulira abali ku sayidi yewange eno abasigadde banaabanjula ku sayidi yewammwe eyo kambanjulire Father Nsubuga Joseph akolera mu kigo ky'e Kamwokya kambanjulire Father Dennis Yiga akolera mu kifo ky'e Gayaza nga tuli naye kambanjulire muto waffe Father Edward Jingo ava Mitala Maria, Villa Maria Parish mu Masaka Diocese. Mbanjulira Father Patrick Sekibala, chaplain wa essomero lya Word of Good Counsel e Gayaza. Mbanjulira Father Anthony Musala akolera mu Lubaga Cathedral. Mbanjulira Father Martin Oyo akolera mu Kamwokya Parish. Akolera Mpigi Parish. Mbanjulira Deacon Mbas abakulu bonna naye bafunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Abo nno bakulisa nnyo munnaffe ono. Nange neyanjula agita tagiwoomye nze Father Jude Makanga nga ndi wali e Gayaza nkolera Gayaza ng'omukulu w'ekifo ate era nze mubaka wa Ssaabasumba bwe bayita Episcopal Vicar oba Episcopal Vicariate nze mubaka wa Ssaabasumba mu Episcopal Vicariate awo nno abasinga abali wano muyinza okuba nga mugwa mu Vicariate yange ndabyeko ku Nalebo Naluyima ndabyeko ku His Worship so n'abalala bangi nnyo mwebale kubeerawo era mbakulisa nziramu okubakulisa okulondebwa mwebale kulondebwa tubaagaliza birungi byereere ebibaddewo gye buddeko awo omukono ne bamusibira awaka abantu bajjange wange nti Father kirabika gwe banaatyako waliwo omukyalo omu yankwasa ennaku
yajja n'essente ze nti father Honorable Kyagulanyi ajja kufiira enjala mu nnyumba wamu n'ababe nkusaba ogule nkuwadde ssente zino ogenda omugulira emmere ogimutwali tikyasoboka ssebo nja kutegeeza tikyasoboka nakubira ku ssimu naye ssente nazitereka kirwe ndifuna omukisa naye olibanga nkusanze ku kkubo ndizikuwa laba omukama bw'akola ekintu kino oga nti father makanga jangu okulembera emmisa onneebalizeeko amazaalibwa gange era bwe wakiŋŋambye ssente nali naziteeka mu bbaasi eno nzireese njagala nzikuwe omukyala ze yakuwa oleme kufa njala waakiri mwabadde omu n'agamba nti ssente za Honorable zaakola kiwuka mu bwerufu mu bwesimbu nga bwe yazimpa kaali kawamu era saazivungisa omukyala sijja mukubuulira mannya ge kubanga olw'ebyokwerinda alina essente nzituusizza omukama abampeera omukisa nfundikira nga neebaza mwenna ababaddewo era abaliwo naye nga mbakubiriza guyibwa tubeesiga nnyo tubatunuulidde abamu bwe mutuuka eyo ng'olulimi lufuuka olulimi nga lufuuka mujjukire ekitiibwa kyammwe erinnya ddungi okukuuma mutegedde bannange erinnya gye kisinga obuki obukulu bw'onaayiwa erinnya lyo togenda kuliyoola bwe nali maliza seminaaliyo enswanjere mu P7 lekera tugamba bwati mugende naye mukuume erinnya nga ddungi okukuuma erinnya kiringa kukuŋŋaanya byoya bya nkoko n'obisiba mu kitereke ate omubi bw'ajja n'amala okulinnya waggulu ku muti n'asumulula ekyosibye byo ne bisaasaana okubikuŋŋaanya kiba kiki Honorables mbakutte entege n'amagulu ne bw'olengeranga ebinene byenkanawa okulya tetumakira yes okutuuba omukkuto gukuggwako n'oddamu n'oyagala ebirala mbasaba omutima omulungi mwenna mumpita father ogw'obuzadde temutuubanga oli akatono nga keekako oli yayimba nti kyalimpa kyendikola ki kyenditwala omuganda agamba nti akuwa okulya akutwala omuki omuluka mukitegeera omuluka y'embuga gye bakuloopa mubeere beegendereza nnyo nga mugenda okulya abalya kamukuulo embuzi keri akawungeezi mujja kigwako olwolumu kanfundikire nga mbawa omukisa tugende ku birala ebyange byebyo Go and do what we expect. Temwefuulafuula eno otunula ena tinotunula neena baagaliza obulamu obulungi omukama abeere nammwe katonda omuyinza wa buli kantu ati ne mwana tutbawusakona mu mirembe n'emirembe Ai mukama gwajipa ndikwebaza ntya ai mukama gwabimpa ndikwebaza ntya
nakwaga mpandi kwebazacha Katonda yebale yebale nyo Katonda yebale yebale Jakuwebazanga emirembe kyonna Jakuwebazanga obutitisa Ai mukama gwali mpandi kwebazacha of Uganda 2021-2026, this function shall be in English. And it will be very quickly done. Mr. President, I want to take this opportunity as the Reverend Fathers come back down. They have gone to change their spiritual attire and be part of one who has been in the trenches for some time, one who has been there, one who mu kaseera kano nga bw'olengera mutabani wa Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso n'okuba nga awa speech naye abakulembeze okuli Betty Namboze Bakireke wali Ssaabawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Rubongoya wali gattako ate abakulembeze abalala ba NUP gattako n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abalinze okulayira n'abo mu kaseera kano abaliyo mu kaseera kano njagala nkutwaleko okusobola okuba nga owuliriza ku biki ebigenda maaso n'okuba nga byogerwa omu ku batabani ba Kyagulanyi Ssentamu Robert. Well, this generation is size and yes. And the main point there was that tubetambula mu kaseera kano naye nabawesi njagala nkutegeeze n'abatuuliriza nti tujja genda maaso n'okuba nga tugoberera byonna ebigenda maaso mu kaseera kano wano emagere bye tunakutuusako mawulire gaffe gambuuze n'amawulire gaffe ageesigika. With brutality, torture, dehumanization, all sorts. If there's anything we learned about Museveni, you gave us your true character. You gave us your true character. You defined to us who really you have been and the person who lied to our forefathers. That is why our generation will not accept you. For the young like Shadrach to ever make those statements publicly ever again, we shall defeat you. That we give it to you as a guarantee. Please come forward. Nina essanyu lingi nnyo okubalaba wano kuba mwenna abali wano muli bakwano ba Kyagulanyi muli baluganda lwanyi muli ndalo guno nyo basinza tekutte bulungi nimiridde wano okubeebaza mwenna abawagidde omwana waffe Robert Kyagulanyi n'okumutuusa ku ssaawa zino abalyoyi baffe ab'omwoyo bagambye nti abantu abamu bali wano lwakubanga Kyagulanyi naye ffenna twetuakubanga Kyagulanyi abamu batuuse mu parliament lwakubanga Kyagulanyi yazaalibwa. Twebaza Katonda olw'okutuwa Robert Kyagulanyi. Mu byonna neebaza Katonda n'olw'okutuwa omukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Kuba always awabeera omukyala awabeera omwami ow'amaanyi wabaawo omukyala ow'amaanyi ate nga w'amaanyi ddala. Bobi weebale nnyo okubeererawo Kyagulanyi pulezidenti waffe. Kino njagala kyogera
saagala kutwala ekiseera kiwanvu nnyo nti Kyagulanyi ayise mu kiseera ekizibu ennyo naye olw'amaanyi gammwe n'okwagala mumubeeredde n'okutuusa essaawa zino. Katonda tumwebaza kuba tulina amaanyi gasinga ga Katonda. Katonda yakikoze n'amukuuma wadde ng'abantu bangi nnyo wadde nga mu kwagala okumutta naye Katonda ali waggulu agambye essaawa tekinnaba kutuuka era ekigobererwa kye kyagoberera kyonna kyonna Katonda akimanyi era ajja kituusa mu linnya erya Katonda. Njagala ndabe ngambye si politician. Kyagulanyi nga batandika ekibiina kino ekya People Power waliwo olukuŋŋaana lwe baayita nange ne ŋŋendayo n'agamba banne kati maama muleese waaki sigenda kulaba statement eyo maama talina maanyi gagenda kudduka nkyasobola okudduka naye yabiŋŋaana from the word go era n'entuula okujjako nti mbadde mugobera buli kaseera tubeera ku ssimu Kyagulanyi tokola bwoti katukola bwoti waliwo ekibagambye bwe kiti ne bwe twali eggulu mumanyi byonna byonna ebyali Arua n'eggulu nagenda bwe yakyuka emabega bw'ati n'andaba n'akaaba kwegamba ndi wano mu kifaananyi ekyani ekya Nalunkuma n'agamba yiyi ne maama wange ali wano nga bwe ngambye saagala kwogera bingi nnyo obudde si bwange olunaku si lwange naye mbeebaza mwenna olw'okuba musobodde okubeera n'okubeererawo omwana waffe Kyagulanyi. Njagala okujjukiza ababonyaabonya Kyagulanyi n'abaana b'abantu bonna abali mu makomera ti nga bwe baagala abaana baabwe naffe bwe twagala abaana baffe. Abaana baabwe ne abaabwe tebabatta naye nga bwe babonyaabanya abaana b'abantu tulumwa tunyolwa ng'abazadde ng'abakyala ng'abantu abali mu nsi balekerawo okutta abaana b'abantu abali mu makomera babate. Nambye siri politician ekyo sisobola kyerabira kuba tulumwa nga abakyala ng'abazadde bannakazadde ba Uganda. Kankomaawo njagala okwanjula bendi nabo nga ntandikira ku mukono guno mutabani wange Stephen Sentamu Edi yawe ndowooza abasinga mumumanyi. Stephen abali mu politics bamumanyi olw'ebintu byabadde akola. Edi yawe bamumanyi olw'ennyimba ze n'ebirala byabadde akola mu politics. Nenzizaako gwe mugambye gwe babba naye ate nga yawangula ne batamulangirira atamanyi kuma bululumbu bwe baŋŋambye naye nga yawanguwa ye chairman yasooka kuba chairman Nyanzi ya chairman origin yalyo mugimanyi naye kati honorable Nyanzi. Nenzizaako mukulu wange bamumanyi abasinga nga miti biseera ebisinga bwe tubeera wano ne gye sibeera yayogera era ŋŋambye leero mwannyinaze gwe oba oyogera ate kimanyi nti nange njogera naye nga nsobola okwogera. Semukasa Wire. Nenzizaako mwannyinaze Kiguli David. Nenzizaako muwala wange ono muwala wange naye buli kaseera abeera mu bya politics. Obwedda ngamba nti alina banfanfe be kati ayogeddeyo Bashiri Patrico baani n'abalala bangi sijja kumala budde nga mboogera. Nenzizaako ankwatidde akazindaalo mutabani wange Saalongo. Bagambye amannya abantu teboogera amannya naye ye Saalongo Julius bamubatiza. Nenzizaako muwala wange Irene Kayemba muyimbi abamu bamumanyi. Nenzizaako muwala wange Namuleme Kasalina abo be basenga b'abaana baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People Power oye erawo era tubeerewo. Amiina. Omufumbira wa Isitwa nga abadde ayogera ng'owulira mu bugambo bw'ayogerayogera era olondamu by'ogamba aba basebo ne bannyabo nebaza Katonda olunaku luno ebisinga ebitukwatako babyogedde
nze nakola omulimu gwali mutono nnyo gwa kusooka bano bonna kuzaalibwa nga faaza bwagambye nti talina musango nange saalina musango kuba nze ne basooka okuzaalibwa pozi omulimu gwe nakola ogwokubiri nti amabeere nanyonkanga mbalekerawo temulabawa abulamu olunaku olwali lwa kitiibwa Ssebo Honorable ate nga President elect nti abantu abali wano bonna tebamanyi nze nzekka nze mmanyi nti jjajja ffe azaala kitaffe bamuyitanga Malita Nakirijja. Lunaku lumu waliwo nga siraba waali myaka egyo simulaba mbu watambulanga abantu bakyamanga makaba g'abantu nga babugamba jjayo ekibatu kyo ng'ojjayo ekibatu ng'omusajja ayimirira ng'akwogerako ebigambo omusajja bw'atyo yakyama n'akwata ekibatu kya jjajja n'akyogeramu ebigambo n'abyogera n'amugamba nti wazaalira bwereere abaana bo bonna bano bajja kulekawo naye mu bo mulimu alikulekera omuntu aliba wa kitiibwa bali mugguliranga enzigi ebyo ebigambo byokka byenzijukira bannange Kyagulanyi accident si kabenje si ghetto si generation nga Waiswa bwagamba aliko obulanzi kale Ssebo nebaza Katonda nti Father agambye wazaalibwa neyakuzaala singa teyandikuzadde oba mama Sise yandimeze ebbango simanyi naye yandirimeze naye ekigambo ekikulu bwe tukuza amazaalibwa kitegeeza nti olina omwaka omulala oba sekendi emu gyongedde ku bulamu bwo naye ekyomukisa omulungi nti oyongedde obukulu ku bikulu oba nkiddemu oyongedde obukulu ku bikulu olina ebikulu byoyongeddeko obukulu bwo ate nga n'obukulu bujja bituukiriza come what may wala bagamba Museveni ajja genda ate nze muneesiwe ŋŋamba nze ŋŋamba nti ateekwa okugenda bubi byonna Mukama abimuwadde mbeera eyo abantu ne bansekerera n'olumu mukulu Lewis yansekerera ne mugamba nti we are senior lumpens n'agamba not only that we are even hooligans because that is what they have chose to call us naye Museveni byonna abirabye naye nze mbagateeka ekigambo kimu lwaki abirabye Museveni alina omukisa naye kasooka afuga myaka gye n'egyensiko n'egya wano tafunanga gwe yenkanyankanya mukisa nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kale bali mu ringi si accident ab'emikisa babiri bali muki mu ringi Museveni akoze byonna 35 years banange si kitono akoze byonna azadde abaana ne muganda waffe azadde abaana afunye ebitiibwa nono abifunye kambi yanguye mangu yesimbyewo ne Gigi yesimbawo Museveni tikatugerabe nono akoze eki yesimbyewo nawe olw'ekitwe kiba kikitutawaanya kibayisaako amaaso nga tuzizza ebirala byonna emabega Kyagulanyi yesimbawo ng'akutte constitution ya wano alina waayita mu constitution y'eggwanga okukola ki kati ebirala byonna mugambe tetwagala kukola ki kumanya okujjako kyetwagala okumanya bw'abanga ayina akatuli oba akamoli mwayita okwesimbawo naye wabanga yesimbyawo mu tteeka lwa ggwanga ebirala tetwagala kukola ki tetwagala kumanya n'ebigambo ebyo President nkwebaza
ntuwagambye tulutalo twatandise lutandike ekyo nno kyekyazizaamu bato bokka amaanyi naye n'abakulu bonna bazeemu amaanyi abantu bano baagala okulwana era bw'obamma ebigambo by'okulwana bo balyazaamanyiza nnyo era bwe wabagambye nti tutandika butandisi gy'oyita eyo ojja balaba nga batandika gweojja balaba nze amaaso aganyi tegakyawo kyoba nteekako walulimi nojja batulabira nabatalina maaso ojja balabira naye nga mpunzika banange famire eno newankwadde omukulu agamba nti geto ye tuli ba geto wonna we twava zaali geto nange gye naye tayali geto naye tuyina obuvo tuyina omukululo mu byobufuzi ogutali muyiiye si mupange pange omukululo ogwo guliko amalaalo n'ebijja saagala kubuuza by'obwami mujjuka sibimanyi togamba nti nja bibuuza biri sijja bibuuza ngamba ebyaffe tulina obujjajja gye bukola ki gye buva kannabulemu mutundwe bubuule gomba bujuuko mitiyana mubende tuyina omukululo tetuliwo nti tuzenga akabenje nti tweyitiikirize nedda tuyinza okuba nga tuwalula omukululo oguwera emyaka ebina n'okuba nti tetubadde tetulabika tetutegeeza nti kati temutulaba kati mutulaba naye tubajjukiza bujjukiza nti omukululo gukola ki kwekuli njaga okuva waggulu nebaza abantu babiri abalala bwe sibebaziza bannaye mu nsonyiwe oba basatu nebaza ekereziya katolika kubanga seebazayo ke yazze wano ngamba ekereziya katolika okuva e Roma eri gyeva nti eraze amaanyi ag'okwogera amazima amazima nno tegoogerekeka abantu abasinga baganaanaagiriramu naye twebaza Catholic Church bannange mwogedde amazima mwebale nnyo mwebale ddala obutasosola mbasosodde abalala naye njala kwebaza abantu babiri mukulu Nambeshe ssebo yimirirako abantu bano bakulabe omukulu oyo ng'abantu bonna banaanaagira mu kiseera nga omuntu ne bw'anaanaagira omusaasa nti awo wamuna kananaagire ye teyananaagira ng'abantu bonna tebalabawo omusajja oyo pulezidenti ye teyananaagira omukyalo omulala agenze sebotuula ye mukyala Nambooze ndowooza kugulu kumuluma banaye mwenna muli baakabi naye abantu abo nina ensonga lwaki mbajjayo mukyala Nambooze ayina voko omukazi awanze ebigambo mu biseera ebiki ate n'ayimirira n'abantu mu biseera bwe batayimirikika ennaku zino obululu tububala na mmundu ekyo temukiwulidde ennaku zino obulemu kazijja ne zeetooloola kubala bululu nga ziika abambadde yunifoomu n'emmundu era babutwala n'otya Nambooze okugamba abantu nti bono temujja kukola bwe muti nze oba munzita mukole eki ogutali mulundi ki mwebale nnyo nammwe ababikoze mukama abawe omukisa bangambye obudde buweddeyo naye ekigambo kye tuwunzikanako kigamba nti nno entebe mu mukama abawe omukisa. Our fathers in faith, dear Deputy Presidents, members of Parliament, fellow leaders at different levels, the foot soldiers, fire-based army and mission riders, Abatujuba Bobi, all those foot soldiers, ladies and gentlemen, happy birthday, Mr. President. This is not an ordinary birthday, as all of you might know. About 3 days ago, we were trying to see how to celebrate our president's birthday, and one of the things we were thinking about was maybe we should do a celebration, maybe we should do a lunch event or something like that. But because our president cares so much for the people and he thinks about the comradeship and the other leaders, he thought it was not proper. He said we cannot go into celebration when many of our comrades are in Chitaria, when many of our comrades are Chigo, when many of our comrades in thousands are not even known.
he said, we shall not do a celebration like ordinary celebrations. Yagamba, ate temusekerera oluganda bwe luganda okuvaayo, bwe lulema okuvaayo. Naye bwe twali tuplaninga birthday president waffe, agamba nti kyali tekisaana kugenda mu kujaguza ng'abantu baffe bakyali mu makomera, abamu bali Kitalya, abalala bali Kigo, abalala nga tetumanyi nawa gye bali. Naye yagamba, kale katukole ki? Katukole emmisa tuwanjagire Omukama Katonda. Tusiime, we thank God, but also we pray for our country, for our nation, and for our friends who are not with us. Therefore, today it gives me great pleasure to stand here. It gives me great pleasure to stand and speak the friends of Honorable Kyagulanyi. It's very, very humbling because indeed that brother is a very, very reliable friend and comrade. Of course, many other of our friends, our close friends, are not here today. As you know, Nubian Lee is not with us. Eddie Mtwe is not with us. Dan Magic is not with us. And all those other comrades who should be standing here to celebrate this event with us. And as we all know, they are not in Chitalia because they committed any crime. We know they are not in Chitalia because they killed anybody. As I said a few days ago, known criminals are moving around, sauntering in and out of airports, while our comrades are stuck in Chitalia simply because they chose to stand with a friend in pursuit for freedom and democracy in our country. We celebrate them where they are, and we know that Uganda will be free, our nation will be free. Away from that, I want to wish you a happy birthday, Mr. President, my dear friend, and relentless comrade in the struggle for freedom and democracy and the rule of law. We could certainly never ask for a better leader. You have defied the odds, challenged many people who questioned your ability to lead a revolution for a better country. And as we stand here today, many who said we were just hooligans, many who dismissed us, cannot find sleep because of your leadership and what you've been able to do in this country. We celebrate you because of your courage. This gentleman's courage challenges me because it is not easy to stand against a dictator in such times, and a very, very ferocious dictator, as you know. We celebrate you because of your bravery, standing in the midst of bullets, tear gas, and all those things, but deciding not to give up. Many people thought that after Arua you would give up the struggle, you would give up the cause, but that was just the beginning, and you have challenged us because of that. We celebrate you because of your selflessness. Look at where we are. You've decided to share your home with all the comrades in the struggle, and decided to host all of us, and decided that you're going to give yourself up, the pleasures and everything else that you would enjoy as a very successful artist, but you've decided to sacrifice everything for the sake of this struggle for a better country. And we celebrate you because of that. We celebrate you because of your friendship with the common people. When I met with Honorable Kyagulanyi about 3 years ago, I was his lecturer. We met in the... And of course, I was starstruck. This is the ghetto president, the ghetto gladiator. I was told the president is in the classroom. And I went and found him seated there in class. We had very many conversations, but what stuck in my mind and what challenged me so much about him was his ability to connect with the common people. We started driving around town, and every time we would stop somewhere, and he wants to talk to the common person selling oil on the street, and the people who he was connecting with and that kind of thing. It was amazing. So we celebrate you because you have chosen to connect, to become a friend with the common people of Uganda. We celebrate you because even when you're very great, known by so many people in this world, you have chosen to remain humble. So we celebrate your humility. That even in greatness, you are a very, very humble leader, which is not very, very common. We celebrate you because you have never claimed to be perfect. You have always admitted when you are wrong. You have always been mindful that you're not a superhuman, but that you also have weaknesses as a human being.
So today we are here to celebrate with you as you celebrate this 39th birthday. We know that the Lord is with you like a mighty man of war, and we know that the Lord who started a good work in you will bring it to accomplishment. The scriptures tell us that some trust in chariots and others in horses, but we trust in the name of the Lord. Even when we are weak, yet we are strong. We know that there is a God in heaven who watches over us. And we know that there have been proud leaders in the past who thought they were immortal, but God dealt with them. So we believe that you are a David of our generation, and we believe that every Goliath that has stood before the people of Uganda for a long time will come tumbling down, because the Lord is with us, and because God has given us a leader, a man after his own heart. We celebrate you because you are a godly person. I want to report to the fathers in spirit, that every once in a while when we are completely on the wall and we are stuck and we don't know where to go, Honorable Chagulanyi has always invited us to a prayer. Many times when you do not know where to go, whether to go to the left or to the right, we have come together, held hands, and Joel will testify. And we hold hands and pray. And many times, Honorable Chagulanyi has led us, sometimes even in worship and praise. So we celebrate him because of that. So today I want to stop there with the remarks. I want to once again wish you a happy birthday. And on behalf of all comrades, wish you a long life. We know that God is with you. Amazima ga Katonda tuliyambala engule. Oritia. The parish priest and your entire entourage. I belong to Our Lady of Good Counsel Parish. I'm very proud that we are meeting here in the State House. Your Excellency, and you are very powerful First Lady by your side, and your children, very courageous. The members of Parliament elect, the press, our foot soldiers. I bring you warm greetings from entire northern Uganda. I jumped on the bus yesterday and I had to be here for this function. A very happy, meaningful birthday, the 39th. We should have been celebrating it in style, which we are still doing. But of course, we are also still mourning as we reclaim our victory. We won entirely. We did. We won. The whole of northern Uganda, we won. We have some of the evidence. Some were grabbed. But the Lord God that we serve knows we won. I want to congratulate my colleagues, first on your own successes, congratulations, but also for delivering this number of members of Parliament. In the north, we are still running around. Many of our parliamentarian candidates are missing. We no longer sleep. They no longer sleep in one place. It is dire. I watched. I should not be lamenting, but I'm only okulagirira abantu. Otegera. We got 3 dead bodies from the River Nile in Obongi, tied to a very big stone and thrown in the river because they support NUP. Ours is to denounce NUP as an entity only for Buganda, which we know is very false. Ours is to denounce NUP as something for the Bayai, which we know is not true. We showed the world and we stood for the truth. Today, we are walking with our heads high. Today, we celebrate you for giving us that platform and leadership that is unquestioned. Today we celebrate you because you have given us the
the time and the space to give our own voices, to define a new Uganda. Today, we stand here as the women of Uganda to say, Awadi 4, thank you very, very much for ensuring that we are inclusive. It is not yet done. It is not yet over. It is not yet uhuru for anybody until you are in Entebbe. It is not. Absolutely. The Lord God knows it. We have renewed our commitment and we will continue to work because you have availed us what leadership is in humility, in truth, in respect, geographically, generationally, and gender. So I want to say Oriyo, Oritia, Oritia, Oritia. And I end by also stating that as a follower of very close devotee of Mother Mary, you came a day after the celebration of Our Lady of Lourdes yesterday. Very strong, very, very, very powerful. She walks with us every single day. And as I wish you a very happy birthday from Northern Uganda and from the women of Uganda, we also commit to you as the women. As we all say, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Happy birthday. Awadi 4. All leaders who are here in your respective capacities. Your Excellency, I'm here briefly to give you my congratulatory message, but also to thank you for this auspicious social gathering of a form and noble kind. And most importantly, to encourage you that our primary focus should not be distracted. It should be like the analogy we know of the lion. When the lion is actually pursuing an antelope which is a faster runner than a goat, and the goat happens to cross its way, to distract it from the focus. The lion's character is very interesting. It remains our pursuit is to reclaim the presidential victory which was robbed of us in broad daylight. And that is my encouragement to you, that don't allow any distractionists to come your way until we are done with this petition. Because I know as a launch pad to remove the emperor, because him and his merchants of impunity are already naked and they are to be exposed more by this petition. I so pray. May God abundantly bless you. The parish priest of Gayazan, the Episcopal Vicar for this area, my comrade deputies, members of parliament, colleagues, the visitors for the president on this special day, ladies and gentlemen. Mr. President, for me, the defining moment for today was in the Thanksgiving hymn after the Holy Communion. Singo Mukama Teali Nafe. Because of the Lord and His generosity, we are here today to celebrate you and your life. We can't thank Him more. This year, 3 moments stood out for me that humbled me and made me think about our lives, our endeavors, and our pursuits. One was the day you were nominated. Well, it can never get off my heart and face because I was just next to you when we almost lost you. Because the certain naked emperor insists that he is dressed up when he's actually naked. Day 2
is the day we campaigned in Nakasongola, then Nakaseke and Ruel. Tragic it was, very tragic. Somehow you came through because the Lord actually insists that you have a destiny and we shall get there. Day 3, the day we were in Masaka and destined for Rwengo and the other districts, when comrades Sharif, Ashraf, and others were shot. That was really humbling. But here we are. I'm very sure you're celebrating 39 for a reason. And that reason is because you have a mission. And because for your mission, we shall one day raise a monument in your honor for standing up for what you believe in and your generation. I want to encourage you and your family that whatever endeavors, whatever sacrifice you're making, you're not alone. There are so many citizens out there that look up to you and your family for inspiration and courage. I want to assure you that your mission is not a personal mission. It's an ordained mission, and it will be someday. You're not alone, Mr. President. Whereas we can't make a merit today because of the circumstances around us, I am very sure the Lord looks upon us and shall one day deliver us. I believe certain peoples are ordained to deliver certain goodies for generational someday. Rest assured that we shall offer you the support you desire to deliver God's people out of this abyss and anarchy. Stay strong. I'm glad that the church has come out to say it will stand with the truth and nothing but the truth. Dear men of God, Reverend Fathers, in the wisdom and words of Cardinal Sarah, the man you so well know, I suppose, speaks about the church and the duty of the church. For me in Uganda, you are in that line of duty. The duty to proclaim the truth so that the church stays for posterity. Not just preach the gospel, but also deliver the truth to the people of God. We thank you so much for believing and standing with the truth and not preaching water and drinking wine. You're actually preaching and practicing what you're preaching. We thank you so much most sincerely. And want to invite all citizens to join with you in this quest for freeing Uganda out of the, the hangman's noose. I brought you a very humble gift, Mr. President, from my family. I chose it to stir your curiosity. One, for the color of the cover. But most importantly, for the content. The title is The Narrow Corridor. Very interesting reading. I know you have a rich catalogue of materials. I want to request you to add on to it this. Perhaps, no, I'll come over, sir. I am very sure you will find time to browse through it. The author really probably had a view of Uganda. And I want to invite comrades leaders to go and look out for this title, The Narrow Corridor, and find time to read. My old man, now peacefully resting, told me, if you do not read, you have no business to speak to anyone. So if you must read, find reason to read and have depth. Others' gaps in you will be evident for everyone, yet you purport to be leading. But I'm very sure the president finds time to read and enrich his catalogue of knowledge around him. Once again, happy birthday, Mr. President. You are 39 for a reason. Somebody does not know his age and must know he's very worried about the fact that you are 39. May you live to lead us to the next world. Thank you so much.
nti n'omukyala bakadde baffe bakabona bakulembeze bannange bassebo ne bannyabo omukama mulungi ekiseera kyonna njagala kwebaliza ku Katonda olw'olunaku luno tetulukuzizza mu gye twandyagadde kubanga mmanyi Katonda yakuwa obulamu ate omanyi n'okusanyuka naye tuyimidde mu kkoona tuli mu lujja wakati ne tuli mu kkoona y'ebirowoozo mu nsonda z'ebirowoozo kubanga abantu bangi be twandyagadde okubeera nabo wano tebaliiwo kubanga waliwo omutiitiizi tewali kintu kibi kuba na buyinza ng'olina amaanyi ate ng'oli mutiitiizi ate ng'olina n'obusungu ofuuka ekizibu eri abakwetoolodde ne bw'obeera semaka gwe semaka gwowa obusungu ate gwe mutiitiizi oba oteeka abakwetooloddemu katyabaga naye nga bwe ŋŋambye mu lunyaanyimbe sobola kwerabira mirundi 3 gye twaliko mu kiseera ekizibu ennyo Katonda n'akutaasa nandibadde abamu bwe twali emirambo gyagwawo ng'ebuyikwe bwe twali e Nakasongola olaba ebyaliyo bwe twali Mukono buyikwe olaba Onnambooze twali lwakumusinkana ku lwaleyi naye n'okulabako saamulabako naye njukira okuva mu mmotoka okujja emirambo egisukka mu 5 giteeka wabbali naye era Katonda n'akutaliza ne bwe twali ewaffe mu Buddu nga tutandise okugenda e Lwengo bakuba bannaffe naye era Katonda n'akutaasa ekyali ekyabakuza nti mwali ku mmotoka y'emu ne Ashraf ne mukyala Kakande Juliet oyo era Kakande oyo mwali mmotoka waggulu yaŋŋamba bwe tamanyi kibagamba ku linnya y'amagye ko yalinnya ku y'amagye n'akitegeera naye yeewuunya engeri gyawunamu naawe n'owunamu nti yagenda okulabanga gwe yali naye waggulu tamulaba ate awonye naye awonyeewo naye ze ntegeka za Katonda tukwebalizaako Katonda olw'obulamu obwo waliwo abantu abawangaala ennyo nga twagala obulamu bwabwe bukome mangu era ne weewuunya ekibawangaza nga tokitegeera emyaka 39 gya byafaayo era si accident tusaba Katonda akwongera amaanyi kubanga olina obuvunaanyizibwa obunene eri abantu be obutabatiiririra n'okumalirira omanye nti olina obuvunaanyizibwa gye bali okubatuusa mu nsi ensuubize tuli mu bufu naawe tujja kukusabira tujja kukuwagira otabala oluno si lwaffe lw'abaana n'abazzukulu Mukama Katonda akwongera obulamu